Magyan Timanandasya Ginangana Shalakaya Chaksun Militam Jena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna. Let's first thank Sri Prahlad for such a wonderful kirtan capturing the mood of Varshana, where we are today. Давайте в первую очередь поблагодарим Шри Прахлада Прабху за то, что он спел такой замечательный киртан в правильном умонастроении, подобающем Варшане. So welcome to Varshana, which is the maternal home of Srimati Radharani. И добро пожаловать на Варшану, которая является вечной обителью Шримати Радхарани. Actually, today we're sitting at the base of the hill, at the village of Chitradevi. She's one of Radharani's 8 Sakhis, or very close girlfriends. И сегодня, на самом деле, мы сидим у холма Варшаны, у его подножия, в одной из деревень замечательной и близкой подруги Шримати Радхарани Читрадеви. And as later we proceed up the hill, you'll often be greeted by devotees who say, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe. И когда мы отправимся вверх по холму, то наверняка вам будут встречать преданные этого места и будут вас приветствовать Джай Шри Рада, Джай Шри Рада. We all honor and worship and give our lives to Srimati Radharani because she is Lord Krishna's favorite gopi, his eternal consort, who is the purest and deepest love for Krishna. Therefore, she's the topmost devotee. И Шримати Радхарани, она является величайшей из всех преданных, и мы все поклоняемся ей, потому что она является вечной спутницей Господа Шри Кришны. This is made very clear by Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrita, which we call Nectar of Instruction, verse number 10. И об этом пишет Шрила Рупа Госвами в своей Упадешамрите «Нектар наставления», 10 стих. Clearly, the Gyanis are dearer to the Lord than karmis. Те, кого называют гьяни, конечно же, более дороги Господу, чем карме. And dearer still are those who place devotion above the goal of liberation. Но еще более дороги те, кто преданность ценит больше, чем цель освобождения. But better yet are those who have achieved prema, and best among them are the lotus-eyed cowherd girls of Vrindavan. Но лучшие из тех, кто обрел прему, а среди них лучшим являются лотосоокие пастушки Вриндавана. Dearer to Krishna than all of them is Srimati Radharani, and her sacred pond, Sri Radhakund, is just as dear to the Lord. Из них самый дорогой является Шримати Радхарани и ее священное озеро Шри Радакунда. So what pious person would not take shelter there? А какой благочестивый человек не захочет принять прибежище там? So Sri Rupa Goswami Prabhupada is revealing to us that Radha actually stands supreme amongst all of Krishna's devotees. Таким образом, Рупа Госвами говорит нам о том, что Шримати Радхарани, она является во главе всех преданных Кришны. And those devotees who are aspiring, like us, to become Krishna conscious, we take shelter of her. И для тех из нас, кто начинает свой путь сознания Кришны и пытается предаться лотосным стопам Кришны, она дает прибежище. Following in the footsteps of our Gaudiya Vaishnavacharyas. И таким образом мы, предаваясь ей, следуем по пути Гаудия Вайшнава Ачарьев. In particular, our own beloved Srila Prabhupada. Особенно это касается нашего возлюбленного Шрила Прабхупаду. In a room conversation in August 21st, 1976, Srila Prabhupada said, И в одном разговоре в комнате в августе 21 1976 году Шрила Прабхупада сказал, the famous quote, это знаменитая цитата, "My father was a great devotee because he was a pure Vaishnava, а мой отец был великим преданным, потому что он был чистым вайшнавом. and he wanted me to become like this. He was praying to Radharani."
И он также хотел, чтобы я стал таким же. Он молился об этом Шримати Радхарани. Any saintly person who would come, he would simply say, "Give blessings to my son that he may become Radharani's servant." И кто бы из святых людей не пришел к нам в дом, он всегда просил: пожалуйста, дайте благословение моему сыну, чтобы он стал слугой Радхарани. This was my father's prayer. И такова была молитва моего He отца. never prayed, "May my son become a rich man." Он никогда не молился о том, что пусть мой сын будет богат. Like that. So Prabhupada said he prayed like that for me. И он всегда молился именно так обо мне. So we are ultimately Prabhupada Nugas. И, конечно же, мы являемся прабхупаданугами. We are worshiping the divine couple who have appeared in the age of Kali as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы поклоняемся божественной чите Рады и Кришны, которые пришли в этот век Кали, как Шри Чайтанья Махапрабху. We're Gaudiya Vaishnavas, Мы являемся Гаудия Gaudiya Вайшнавами, Vaishnava Sampradaya. и мы принадлежим Гаудия Вайшнавской сампрадае. But we're only here because of the mercy of Srila Prabhupada, Но все мы с вами тут только по милости Шрилы Прабхупады. who's taking us from ignorance to knowledge, И он ведет нас от невежества к знанию, from darkness to light, от темноты к свету, from the material world to the spiritual world, из материального мира в духовный, and in the spiritual world to the topmost planet, Goloka Vrindavan, а в духовном мире он проводит нас на высшую планету Вриндаван. where we will serve the Goloka. divine couple Radha and Krishna. И именно на Галоке мы будем поклоняться божественной чите Рада Кришне. So Prabhupada made it very clear that his father prayed to the sadhus to bless his son to become a devotee of Sri Radha. И здесь, в этом разговоре, Шрила Прабхупада рассказывает, что именно его отец молился всем святым и просил их о благословении, чтобы тот стал слугой Радхарани. Actually, there's no more, how could you say, glorious position than to become Srimati Radharani's servant. На самом деле нет более прославленной позиции, чем стать служанкой Шримати Радхарани. And Srila Prabodhananda Saraswati puts this very wonderful in his famous Vrindavan Mahimamrita Sataka 2, verse 34. He makes it very, very clear who we are and where we're going. И Шрила Прабодхананда Сарасвати в своей Вриндаван Махимамрите, Шатака 2, 34 стих, он очень четко об этом говорит, кто мы и куда мы идем. It's a long verse, but every word is relishable. И это очень длинный стих, но каждое слово здесь очень важно. Glorious are those persons who desire to climb out of the well of material existence and attain liberation. Вся слава тем людям, которые хотят выбраться из колодца материального существования и обрести освобождение. Even more glorious are those who have dedicated themselves to the service of Lord Krishna. Еще более прославлены те, кто полностью погружает себя в служение у Господа. More elevated again are those who have become attached to Krishna's lotus feet. Более возвышенными являются те, кто обрел привязанность к лотосным стопам Кришны. Those who love the husband of the queen Rukmini are even superior to such devotees. Но еще более дороги таким преданным являются те, кто полюбил мужа царицы Рукмини. While still more praiseworthy are those who are dear to the son of Yashoda. Но еще более славными являются те, кто дороги сыну мамы Ешоды. More glorious again are those who have made friends with Subal's comrade. И еще более прославленными являются те, кто стали в обществе спутников Субала. And superior to those in the mood of friendship are those who worship the Lord as the lover of the gopis. И еще более прославленными являются те, кто поклоняются любви гопи. However, standing at the head of all devotees in the creation are those who have been carried away by the flood of pure, unadulterated love emanating from the daughter of King Vrishabhanu, Srimati Radharani, and worship her above all. Но во главе всех преданных этого мироздания находятся те, кого унес поток чистой, беспримесной любви, которая исходит от дочери царя Вришабхану, Шримати Радхарани, и те, кто поклоняются ей. Isn't that beautiful? Красивый стих. So that personality, that divine personality, Srimati Radharani, she resides eternally
in the blissful abode of Goloka, the topmost planet in the spiritual world. И Шримати Радхарани — это та, кто постоянно пребывает на Галоке, это высшая обитель духовного мира. But by her causeless mercy, she came to this material world, specifically to Gokula Vrindavan. We explained the other day, there's Goloka and Gokula. Но по своей беспричинной милости она спустилась сюда, на Гакула. Мы говорили с вами, что есть Галока, вечная реальность, и есть Гакула, проявленная здесь духовная реальность. In the spiritual world, she's known as Goloka Rani. Rani means queen. And when Goloka comes to this place where we are now, Shiva Dham, she becomes Gokula Rani. И там она известна как Галока Рани, царица Галоки, а когда она спускается сюда, она стала известна как Гакула Рани, это принцесса Гакулы. She must be very compassionate to come to this nasty material world. И она должна быть полна сострадания для того, чтобы спуститься в этот жуткий материальный мир. The spiritual world is eternal, full of knowledge and bliss. И духовный мир, он вечный, полный знания и блаженства. Is this word eternal? No. А здесь у нас что-то есть вечное? Нет. It's full of knowledge, it's mostly ignorance. А здесь полно знаний? Да нет, одно невежество. And is there bliss? А есть ли блаженство? Чуть-чуть. Немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Toda. Very, very little. But she came. Но она пришла. We learn in Srimad Bhagavatam, we all know how 5,000 years ago the world was in a very distressed state of being. И мы знаем, что 5000 лет назад мир был полон проблем и трагедий. In Krishna book, Srila Prabhupada summarizes the state of the world at that time, almost, you could say, poetically. И Шрила Прабхупада в «Источнике вечного наслаждения», описывая эту эпоху, говорит очень поэтично. Everyone knows the introduction. И наверняка все из вас читали вступление. Once the world was overburdened by the unnecessary defense forces of different kings who were actually demons, but were posing themselves as the royal order. И однажды мир был переполнен армиями демонических царей, которые представляли себя, как будто они высшее общество. So the Bhagavatam goes on to describe, as you know, how Bhumi Devi, the predominating deity of this earth, went and complained to Lord Brahma. И в Бхагаватам дальше объясняется, как Бхуми Деви, которая является олицетворенным божеством земли, она отправилась к Брахме для того, чтобы пожаловаться. If you have a complaint, you go to the manager and you present your complaint to the manager. Если ты хочешь пожаловаться, то ты обращаешься со своим прошением к главному менеджеру. So Bhumi went to Brahma. И Бхуми отправилась к Брахме. And then Brahma, he went to the shore, as we know, of the milk ocean, and he spoke to Lord Vishnu, to Lord Krishna. И затем Господь Брахма отправился к берегу Молочного океана и обратился с вопросом к Господу Вишну, Кришне. And convinced him to come to the earth planet to set things right. И взмолился о том, чтобы тот пришел на эту землю для того, чтобы навести тут порядок. So Krishna eventually agreed. И Кришна согласился, так или иначе. So this we hear in Krishna book. И об этом рассказывается в But источнике. there's much more detail in a shastra called Garga Samhita. Но в Гарга Самхите мы можем узнать еще более точные детали этого. Actually, Garga Samhita is, how could you say, worthy of quotation. И Гарга Самхита — это та произведение, которое можно и нужно цитировать. As we learn from Srila Sanatana Goswami in his commentary on Brihad Bhagavatamritam, 1 and verses 22 and 23. Об этом говорит Шрила Санатана Госвами в своей Брихат Бхагаватамрите 1.1, 21, 23. He writes there, Он пишет там: the confidential science of pure devotional service is taught explicitly only in a few Vedic scriptures, little known to the public. Сокровенное знание чистой преданности, описание чистого преданного служения, о нем рассказано в нескольких книгах, относящихся к ведам, но они мало известны общественности. Amongst these rare texts are the texts as follows. И среди этих текстов следующие писания: Gopal Tapani Upanishad, the Narada Pancharatra, Garga Samhita, the Vishnu Purana, the Harivamsa Upapurana, the Uttarakanda of the Padma Purana, and the Bhagavad Mahapurana.
И вот перечислено Гапала Тапани Упанишат, Нарада Панчаратра, Гарга Самхита, Вишну Пурана, Харивамша Упапурана, Уттараканда Падма Пурана и Бхагавата Махапурана. What we're trying to do here is to establish the authority of Garga Samhita so we can share a pastime therein with all of you. И здесь мы хотели бы рассказать о важности Гарга Самхити, и потому что мы будем ссылаться на игры, описанные в ней. How many times have I said that, when speaking in learned circles, because you're all learned devotees, the speaker has to confirm what he's saying by referring to Shastra. И когда мы говорим в обществе ученых людей, а вы все являетесь таковыми, нам необходимо свои утверждения подтверждать цитатами из шастр. So Srila Bhaktivinoda Thakur also refers to Garga Samhita in his Navadvip Mahatmya, wherein he quotes the Garga Samhita 21 times. И Шрила Бхактивинода Тхакур также обращается к Гарга Самхите, когда он писал Навадвиптхама Махатмям более 21 раза. Again, I'm trying to establish the authority of Garga Samhita because many times when I give lectures, or trying to go deeper, people say, "Where'd you get that? Where's that quote? Where does it say that?" Sometimes, and sometimes people do question Garga Samhita. И я говорю здесь о Гарга Самхите, подтверждая ее то, что оно истинное писание, потому что иногда я говорю какие-то глубокие вещи, и меня кто-то спрашивает, откуда ты это взял? И, например, если это из Гарга Самхиты, кто-то начинает сомневаться, хотя она является авторитетной. So Bhaktivinoda Thakur quotes it 21 times. И Бхактивинода Тхакур более 21 раза цитирует. For example, in chapter 3, text 19, he writes as follows. Например, в главе 3, стих 19, он пишет: Maya Puri Shakshad Sarvananda Vivardhini Shri Garga Samitayam Sa Kirtita Papa Nasini. Mayapur is the Lord's Yogamaya potency. It is filled with ever-increasing bliss. In the Garga Samhita, it is described as the destroyer of all sins. И он пишет, что Майяпур является йогой Майи, энергией Господа, и он наполнен все возрастающим блаженством. И в Гарга Самхите есть описание, что Майяпур разрушает все грехи. So now, in Garga Samhita, it says that Krishna was preparing to descend to the earth towards the end of Dwapara Yuga as per the request of the demigods. И в Гарга Самхите есть описание, что Кришна готовился спуститься на землю в конце Двапара Юги, потому что его об этом попросили полубоги. But while doing so, he went to his beloved consort, Srimati Radharani, and asked if she could please accompany him here to the earth. И перед тем, как спуститься сюда, он подошел к своей вечной возлюбленной Шримати Радхарани и узнал, спустится ли она с ним сюда, будет ли она его сопровождать. It's only natural because one of the names of Radharani is Anapayini, meaning she is never separated from Krishna. И одно из имен Шримати Радхарани — это Анапайни, это та, кто неразделима с Кришной. So Radharani, she, Krishna said, "Can you come with me?" So she said, she thought for a moment and then she agreed on the following condition. Now, some of you know these conditions, but you may not have known where it's quoted, where this pastime was quoted. Now you know Garga Samhita. И тогда он обратился к ней, попросил ее прийти с ним, и она согласилась, подумав какое-то мгновение, но у нее были определенные условия. Наверняка вы это уже слышали, но вы не знали, откуда эта цитата. Теперь вы знаете. So she said to Krishna, "My dear Shyam, wherever you go, I must also be there. But how can I be happy where there is no Vrindavan forest, no Jamuna river, no Govardhan hill?" Мой дорогой Шьяма, куда бы ты ни отправился, я всегда буду с тобой. Но как я могу быть счастлива в том месте, где нет леса Вриндавана, реки Ямуна и холма Гавардхан? Krishna, if you want me to come with you to the earthly planet, then we must bring all of Vrindavan with us, especially the Vrindavan forest, the Jamuna river, and Giriraj, Godan Lal, Vamsiwala Ki Jai. Oh! Если ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой на земные планеты, тогда нам нужно взять с собой весь Вриндаван, особенно лес Вриндавана, реку Ямуну, а также холм Гавардхан. So of course Krishna agreed, and therefore shortly afterwards, Srimati Radharani, she made her appearance in
Raval, R-A-V-A-L. It's a small village in Vrindavan. И, конечно же, Кришна согласился, и вскоре после этого Шримати Радхарани явилась в небольшой деревеньке во Вриндаване в Равале. Of course, Krishna appeared in the jailhouse of Kamsa И in Кришна, он явился, Mathura, or we say in Gokul, but she appeared in a little village called Raval. и Кришна явился в Мадхуре, в тюрьме Камсы, мы говорим в Гакуле, а она явилась в Равале. And the Shastras say that just as Krishna enjoyed his childhood in Gokula and his youth in Nandagram, so Radha enjoyed her childhood in Raval, and then she moved to here, Varshana, as a young girl. И есть описание, что подобно тому, как Кришна провел свои детские игры в Гакуле, а затем переехал, когда стал постарше, в Нандаграм, также и Шримати Радхарани сначала родилась в Равале, провела там детские игры, а потом приехала сюда, на Варшану. And if you see on a map of Vrindavan, you'll see there's Nandagaon, where Krishna lived, and Varshana. Not too big a distance, but a lot went on between these two mountains. И наверняка вы видели, что Нандаграм и Варшана — это два больших холма, которые не так уж далеко друг от друга, но и между ними всегда происходило очень много событий в этих местах. Now, by his deep spiritual vision, Raghunath Das Goswami gives a very beautiful description of Raval. И Рагунат Дас Госвами, благодаря своему духовному видению, оставил нам очень красивое описание Равала. Actually, being very poetic, he doesn't refer directly to Raval. He calls it Mukhya Ravali. И он, описывая Равала, он говорил, что это не просто Равал, а Мукхья Равали. He says she appeared in Mukhya Ravali, which means chief of all the other towns in Vrindavan. И он говорил, что она являлась в Мукхья Равале, то есть это главный из всех городов Вриндавана. So I read that. I think, well, I'd like to know more about Mukhya Ravali. И я тогда подумала, что я очень хочу больше узнать про Мукхья Равали. So he gives us more information. И он дает нам еще больше информации. In his illustrious Brajavilashtava, text 90, he writes as follows. И во Враджа Вила составе, текст 90, он пишет следующее. In the city, calls it a city, in the city of Mukhya Ravali, the precious jewel known as Srimati Radharani took birth in the mind of Kirtida Devi's womb, which is glorified by jubilant demigods, sages, and human beings. И он пишет таким образом, он называет это городом, что в городе Мукхья-Равале родился драгоценный камень, известный как Шримати Радхарани, которая изошла из ума Киртиды Деви, а также из ее чрева, который прославляется сияющими полубогами, мудрецами и всеми живыми существами. And then he continues. И дальше он продолжил. I pray that when I enter King Vrishabhana's capital city of Mukhya Ravali, populated by many gopas, and Sarabi cows, I may drown in a great flood of transcendental bliss and love. Я молюсь, что в тот момент, когда я войду в столицу царя Вришабану, в этот город Мукхья-Равали, который населен огромным количеством гопов, гопи, а также коров Сурабхи, я просто утону в огромном потоке трансцендентной любви и блаженства. So essentially, Srimati Radharani appeared in Raval. И изначально Шримати Радхарани явилась в Равале. Now there's three different versions given in Garga Samhita, the authoritative Garga Samhita, of how Radharani made her appearance in this world. И в Гарга Самхите есть описание 3 авторитетных способов, каким образом Шримати Радхарани явилась в этот мир. Three different versions. И есть 3 разные версии. First one is that she made her divine appearance from the ground. Есть упоминание о том, что ее божественное явление произошло из почвы. The second version is she made her appearance on the top of a lotus flower. А также есть упоминание, что она явилась на цветке лотоса. The third version is that she appeared in the womb of her mother, Kirtida Sundari. А также есть упоминание, что она из чрева матери Киртиды Сундари. This is all factual information, just facts. И очень много информации по этому поводу. You know, as you go through life, you have to deal with a lot of facts, little facts. И это такие маленькие факты, с которыми ты сталкиваешься в течение жизни.
But these are the facts we want to absorb ourselves in. Но на самом деле это те детали, которые вы на самом хотите в них погрузиться. So we can talk about these different appearances. И вы можете поговорить о разных явлениях. As far as the ground version is concerned, in a Radhastami lecture given by Srila Prabhupada in Montreal on August 30th, 1968, he refers to Radharani appearing from the ground. И вот эта версия, в которой Шримати Радхарани приходит из земли, о ней говорил Шрила Прабхупада, когда давал лекцию 30 августа 1968 года в Монреале. This is 1968, and Prabhupada's giving some very deep spiritual history. И представьте, это 68 год, на заре сознания Кришны, а Шрила Прабхупада дает уже такие детали So и he describes явления. that once King Vrishabhanu was plowing his fields with a golden plow when he found baby Radha within the earth, and he picked her up and brought her to his palace and gave her to his queen, Kirtita Sundari. Он описывает, что однажды царь Вришабана, он пахал землю золотым плугом и нашел девочку Радху. Она лежала прямо на земле. Он поднял ее и принес к себе домой. In my mind's eye, I was just trying to imagine, that the king is plowing the ground with a golden plow. И представьте, я хотела себе в моем воображении помедитировать на эту картину, как царь с золотым плугом пахал землю. So many things come up from the ground if you're a farmer, you'll know a lot of things come up from the ground when you're plowing. И, конечно же, если вы фермер и вы пашете землю, то наверняка из земли поднимаются различные... Вы можете очень многое в земле найти. Just like you see the cows or the buffaloes, they're all grazing. There's always those little white birds that accompany them, because when the cows are eating the grass, the earth comes up and the little worms are there. So those little white birds, they eat the worms. И наверняка вы видели такую картину на полях Вриндавана, когда пасутся коровы, буйволы, за ними всегда ходят маленькие белые птички. И коровы, они едят траву, таким образом земля немного поднимается, из земли вылазят червяки, и эти птички, они постоянно их едят. It's real teamwork, for the birds to go and get the worms out of the ground, that's difficult. But the cows eating the grass and the worms are coming naturally, so you always see these birds, sometimes they sit on the back of the buffaloes or the cows, they just wait for lunch. И это пример настоящей командной работы, потому что птицам тяжело добывать червей из земли, поэтому они нашли себе такого компаньона, корову или буйвола, они садятся им на шею, на голову и ждут, когда же у них обед. So King Vrishabhanu is plowing the field, boom, little baby girl appears. И царь Вришабана, он возделывает землю золотым плугом и смотрит, явилась маленькая девочка. And I was thinking how similar that is to a pastime where the father of Sita Devi, Janaka Maharaj, finds Sita in the ground when he was plowing the field as well. И мне это напомнило ту историю, когда Джанаки Махарадж пахал землю, и таким образом пришла Сита Деви. Они очень похожи. So first version. И это первая версия. Second version is that Radharani makes her appearance on a lotus flower. А есть также версия о том, что Радхарани является на цветке лотоса. She appeared on a lotus flower in Vrindavan. Она что, явилась на цветке лотоса во Вриндаване? So that pastime is revealed or spoken about from my godbrother Bhakti Purushottam Swami's book, The Glories and Pastimes of Srimati Radharani, on page 57. It's described. И об этой истории рассказывает мой духовный брат Бхакти Пурушоттама Махарадж в своей книге «Слава и игры Шримати Радхарани» на странице 57. So he writes there, or he's quoting from some scripture, because I couldn't get the book in time, that Radharani's father, King Vrishabhanu, was bathing in the Jamuna River one day. И он в этой книге, наверняка есть источник, на который он ссылается, я его еще не нашел. Он пишет о том, что что царь Вришабану, он омывался в Ямуне. He's taking his bath in the Jamuna. Suddenly looks up and he sees 1,000-petaled lotus flower floating down the river towards him. И
И он спокойно омывается в реке Емуне, и вдруг неожиданно он видит тысячелистный лотос, который плывет в его сторону. You know, when you're in the river, you see many things float, pieces of bark, some leaves. He saw 1,000-petaled lotus flower, just in your mind. 1,000 petals. И просто представьте, обычно, когда мы омываемся в Емуне, по этой реке могут плыть, например, какие-то листья, трава, еще что-то. А вы только представьте, он увидел лотос, у которого было 1000 лепестков. And in the center of that lotus flower is sitting a very effulgent baby girl. И в центре этого лотоса сидела сияющая девочка. So as the lotus flower is passing by, King Vishwamanu, he lifted the smiling baby out of the lotus and embraced her. And when he did, the acharyas say he felt waves of transcendental ecstasy move throughout his body. И в то время, как этот лотос с 1000 лепестков проплывал мимо, царь Вришабану взял эту девочку, которая улыбалась, лежала в этом лотосе. Он обнял ее, и в тот же момент, по описанию шастр, он почувствовал, как трансцендентные волны экстаза охватывают его тело. I remember when I was a young boy, there was a storm in my town, and the trees had fallen down, telephone poles had fallen down, so our neighbor was out cleaning things up. He happened to grab the wire of the electrical company. You could see the energy all passing through his body. Then he fell unconscious. И я помню, когда я была ребенком, у нас был ураган в том месте, где я живу, и деревья попадали, а также они сломали электрические провода, и после этого шторма наш сосед разбирал все это, завалы, разбирал деревья, и случайно взялся за оголенный провод, и было видно, как все это электричество коротит его тело, да, то есть эти потоки. So Maharaj Vishwamanu, he's embracing little Radha, and he's feeling this surge of transcendental ecstasy because she is Ladini Shakti. She is the pleasure, the manifestation of the pleasure potency of Krishna. So you can just imagine what's going through his body. И царь Вришабану, представьте, он обнимает Шримати Радхарани, она является энергией, потенциальной энергией наслаждения Господа Шри Кришны, поэтому, обнимая ее, все эти трансцендентные волны экстаза передаются его телу. So the third version, И есть третья версия. say 1, 2, 3, the third version is from the Brahma Vaivarta Purana, Krishna Janmakanda, 2nd chapter, 6th verse, and 6th chapter, 28th verse. А так она написана в Брахма Виварта Пуране, Кришна Джан Маканда 2.6, 6.68. As well as the Garga Samhita 1.8.6. А также об этом рассказывается в Гарга Самхите 1.8.6. Double authority. So therein, Radharani appeared in the womb of her mother, Kirti Sundari, without having been impregnated by her husband. И там есть описание, это дважды подтверждено, что Радхарани явился из чрева матери Киртиды Сундари, но это не было благодаря ее встрече с отцом. Now that's the version that we follow in our celebration of Radhastami when Radharani appears. И этой версии мы следуем в тот момент, когда мы празднуем Радхаштами. It's very beautifully described. И это описано следующим образом. How as clouds floated very peacefully. You see a thunderstorm, here's some clouds floating very peacefully in the sky. Radharani made her appearance at noon on the 8th day of the bright fortnight of the moon of the month of Bhadra, which is generally like August and September. Подобно тому, как мирно протекают облака, плывут облака по небу, Радхарани явилась в этот мир в 12 дня на 8-е лунные сутки светлой половины луны месяца Бадра. So this Smarana means to think about or to remember, to dwell. Shravanam Kirtan brings Krishna Smaranam or Radha Smaranam. By these little facts we're giving you today and by these different versions of Radharani's appearance, you have substance matter for Smaranam, for remembering. И Шраванам Киртанам приводят к смаранам, и вот это смаранам питается именно теми деталями или теми маленькими историями, о которых мы сейчас говорим. Это смаранам на Шримати Радхарани. With all due respect, in Western countries, if you ask someone to describe God, they'll go, he lives up there.
И при всем уважении к западной культуре и религии, в тот момент, когда вы попросите их описать Господа, единственное, что они могут сказать, что Он живет где-то там, в небе. What's his name? А как же его зовут? His name's God. А его зовут Бог. I'm not being disrespectful. I'm just saying it's truth. It's absolute truth, but it's simplistic. It's like kindergarten. You can go from kindergarten to grade school to college, university. You can get a master's. You can get a PhD. So Srimad Bhagavatam is the PhD in the science of self-realization or Krishna consciousness. One time Prabhupada joked, "We know so much about Krishna. We know his telephone number. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama." И я не хотела бы быть неуважительным по отношению к западной религии, но на самом деле они правы, то, что Господь живет там, но их знание, оно подобно знанию детей из детского сада. А в нашем случае сознание Кришны — это уже уровень докторской диссертации, у нас есть все детали. И Шрила Прабхупада однажды даже шутил по поводу того, что у нас есть даже телефон Кришны. Таким образом, он обращался к Харе Кришна Махамантре. I often say, how can you love someone you know nothing about? И вы можете задаваться вопросом, как вы можете кого-то любить, если вы ничего о нем не знаете. So in Krishna consciousness, it's very easy to fall out of love with the material world and into love with the spiritual world, specifically the divine couple, because we have so much information. И на самом деле очень просто в сознании Кришны разлюбить материальный мир и полностью влюбиться в духовный мир, потому что очень много деталей, которые у нас есть. We even know that God wears shark-shaped earrings, like little sharks. И мы знаем даже, что серьги в ушах Господа по форме напоминают акул, His lotus eyes go almost to his ears. а его лотосные глаза практически достигают ушей, His lips are red like bimba fruit. а его губы, они подобны красным плодам His бимба, nose is like a beautiful sesame flower. а его нос напоминает цветок сезама, He has 3 lines on his neck. и у него 3 линии на шее. And when he's playing his flute, he stands in Turibanga Sundar, bent in 3 different places, Keshava, long black hair, etc., 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 ad infinitum. А дальше идет описание о том, что когда он играет на флейте, он стоит в позиции Трибанга Сундари, он красиво согнут в 3 местах, а также его красиво украшают его длинные кешева волосы. И далее, и далее, и далее. So which of those versions are you going to smarnam? Remember, any of them, it's all real because they happen in different millenniums. Sometimes, well, when the Lord comes, sometimes a little variety of change in the pastime, because variety is the spice of life. И какой же из этих историй вы больше, на какую из этих историй лил вы будете больше памятовать, ваш смаранам будет? На самом деле они все истинны, потому что они просто случались в разные века, в разные эпохи. I like the one where King Vrishabhanu is in the river and 1,000-petaled lotus passes by, and he grabs the baby and embraces it and feels transcendental ecstasy. И мне очень нравится именно та история, когда царь Вришабану находится в Ямуне, и вдруг к нему подплывает лотос с 1000 лепестков, и там сияющая Шримати Радхарани, которую он тут же обнимает, и его тело переполняется экстазом. Now after that, there's not a lot of information about Radharani's childhood like there is about Krishna's childhood. И после этого у нас не так много информации о том, как проходили детские игры Шримати Радхарани, не так много, как история о Кришне. You know, Krishna's childhood pastimes are recorded by Srila Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam, and our Gaudiya Vaishnava acharyas, they have revealed many of Krishna's pastimes as well. И Шрила Вьясадев в Шримад Бхагаватам описал все детские игры, связанные с Кришной, а также о них рассказывали в большом количестве наши Гаудия Вайшнава ачарьи. But not so much about Radha. She's Veda Gupta. Но не так много о Радхаране, She's hidden in the Vedas. и потому что она Веда Гупта, то есть спрятана в Ведах. Because no one was qualified to really reveal her except Krishna, her divine lover, when he came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И никто не квалифицирован был рассказать о ней, кроме самого Кришны. И все это произошло только в тот момент, когда он явился как Шри Чайтанья Махапрабху. So her pastimes are kind of hidden because people may misunderstand her divine personality, which was very clearly given to us by Madhavinda Puri, Lord Chaitanya, and our 6 Goswamis.
И ее истории, они были скрыты, потому что они были очень сокровенны, но в какой-то момент нам их поведал Мадхавендра Пури и затем Господь Чайтанья. Many of Sri Radha's pastimes are oral tradition. И многие истории, связанные с Шримати Радхарани, они передавались устно. If you walk around Braj and you talk to the residents, they'll say, "Oh, my father told me, my grandfather told me, his grandfather." Like these stories or pastimes are passed down through oral tradition. И когда вы будете бродить по Враджу, разговаривать с местными жителями, они будут рассказывать вам историю, например, мой дед так говорил или мой прадед так рассказывал. Like in poetry or songs. И в поэзии или в песнях. A couple of years ago, we were doing Govardhan Parikrama, and there's this old sadhu kind of walking slowly, and we caught up to him and walked past him. He was singing such beautiful bhajans in Braj Bas language. И мы несколько лет назад ходили вокруг Гавардхана, и там мы увидели пожилого саду, он был такой сгорбленный, и он так красиво на браджабасском языке пел баджаны. So I told devotees, does anyone ever record? Let's record him. Oh, we're on Govardhan Parikrama. I said, this is why we come to Braj, to meet the Brajavasis. They can help us understand what is Krishna consciousness. So record him. И поэтому я сразу же скомандовала своим слугам, что начните обязательно записывать, потому что это то, для чего мы ходим на парикраму во Врадже, чтобы познакомиться с Бриджабаси, и таким образом, чтобы они нам рассказали и передали любовь к Кришне. So I said, Baba, can we record you? He kept on singing. 14 different songs we recorded. Very beautiful. Then I had a devotee who spoke Brajbhasa translate those songs for me later on. All beautiful. About, this was the month of Kartik. He was singing about Damodar and singing about Radharani and the cowherd boys. Where else would you get it? It's just oral tradition, but perfectly pukka information about Krishna and his transcendental abode. If you want, I can share those recordings with you. И я обратился к нему и сказал: Баба, можно мы тебя запишем? Он не останавливался, продолжал петь, ему было все равно. И таким образом мы записали целых 14 баджанов. Потом я нашел человека, который смог перевести это с бриджабасы на английский язык. И все эти песни, они были пропитаны любовью к Кришне, они были про гопов, про гопи, про месяц Картика, Дамодара Лилу. И если хотите, я поделюсь этими записями с вами. So generally it's accepted if it's not contrary to tattva or established truths about Krishna from Shastra. И в целом устное повествование, оно принимается как авторитетное, если оно не ходит в противоречие с нашей сидантой. Another name for oral tradition, like my mommy told me, my grandpa told me, like that, it's called traditional wisdom. And actually in Vedic culture, it's accepted as a type of evidence. И еще описание устной традиции, мы можем сказать, что не только устная традиция, но и народная мудрость. И на самом деле народная мудрость, она является тем, что принимается как доказательство. There's that famous verse, Shruti Pratyaksham Aitiyam Anu Manam Chatushtayam Praman Eshvan Avashtanad Vikalpat Sa Virajyate. From 4 types of evidence: Vedic knowledge, direct experience, traditional wisdom, and logical induction, one can understand the temporary, insubstantial situation of the material world and thus become detached from the duality of this world. И есть 4 вида доказательств. Это ведическое знание, твой личный опыт, традиционная мудрость, а также логическое умозаключение. Таким образом, это все помогает понять временность и неважность той ситуации, которая существует в материальном мире, и стать освобожденным от ее двойственности. But as regards Radharani's life, we won't quote any oral tradition here. I can share those bhajans with you. Of course, they're very sweet. But we can go to, again, back to Shastra. And therein, there's a beautiful Leela in Garga Samhita, how Radha and Krishna first met when they were very tiny and very little. Но дальше There's some information. So there we go back to Garga Samhita, how they first met. И вот этими стихами, баджанами я с вами поделюсь, а сейчас мы вернемся к Гарга Самхите и послушаем историю о том, каким образом Рада и Кришна впервые встретились. It all begins with
Narada Muni. Narada Muni actually, in his travels and wanderings throughout material and spiritual world, he often gets things going. And you'll hear he's involved a lot in Radha and Krishna's pastimes. И на самом деле это началось все с Нарада Муни, и во многих историях вы будете слышать о том, что именно Нарада Муни, он был основополагающим событием перед тем, как все разворачивалось. So, not long, Garga Samhita describes, not long after Krishna appeared, Narada Muni came to Gokul to have darshan of baby Krishna. Oh, the Lord has appeared. Narada wants to have darshan, because although it's a baby, Krishna in his babyhood retains his godhood. He's still the Supreme Personality of Godhead, and the Asuras, they learned that very quickly. И вскоре после того, как Кришна явился, туда отправился Нарада Муни, потому что он прекрасно понимал, что несмотря на то, что Господь явился в форме ребенка, это верховная личность Бога, и скоро все это осознают. So, when he came to Gokul, he's having darshan of baby Krishna, and it's described in Garga Samhita that as he was gazing at baby Krishna, in his heart he felt some type of message that the Lord's Ladini Shakti, his pleasure potency, Sri Radha, had taken birth nearby as well. И есть описание, что в тот момент, как он получал даршан Кришны, он получил внутри послание через сердце. Он почувствовал, что хладини Шакти, энергия наслаждения Господа, тоже явилась. So there's Krishna and there's Radha, the divine couple. So I met Krishna. In my heart, I realized that Sri Radha's taken birth somewhere. So we started going from village to village about Braj, inquiring, has one beautiful baby girl taken birth here? And he's inquiring like that. And where did he end up? Raval. И мы знаем, что Рада Кришна, они всегда вместе приходят, и вот он смотрел на Кришну и почувствовал, что Радхарани тоже где-то явилась. Он бродил из деревни в деревню и спрашивал, не явилась ли у вас красивая девочка, и вдруг он дошел до Равала. When he came into Raval, who was the first person to greet him? King Vrishabhanu. А когда он пришел в Равал, кто же был первый, кто поприветствовал его? Это был царь Вришабану. So the king said, "Great sage, it's wonderful that you have appeared in my home. Is there any particular reason you've come here?" О, великий мудрец, святой, так здорово, что ты пришел в мой дом. Есть ли какая-то причина, по которой ты нас посетил? So Narada said, "Yes, I have a question. Has a girl recently taken birth within your home?" И Нарада Муни сказал, что да, у меня к тебе вопрос, а никакая прекрасная девочка не родилась здесь в ближайшем So a big времени? smile came on the face of King Vrishabhanu. И Вришабану очень широко, красиво улыбнулся. He said, "Yes, by the grace of the Lord, I have been blessed with a daughter who is divinely effulgent. She's glowing like the sun." И он сказал, что да, по благословению Господа в моем доме появилась прекрасная лучезарная дочь, которая сияет подобно солнцу. But then King Vrishabhanu, he became a little despondent. He became sad. Но вдруг царь Вришабану, он немного загрустил. He looked down and he said, "But unfortunately, this child has not yet opened her eyes." Он потупил глаза и сказал, что, но, к сожалению, этот ребенок все еще не открыл глаз. And Radharani Muni was like, "What? This beautiful girl's not opened her eyes?" And King Vrishabhanu said, "No." He said, "Yes, therefore we do not know whether she is blind or if she is a celestial being who is unwilling to look at the imperfections of this world." I love that. И Нарада Муни, он удивился и сказал, что она еще не открывала глаз, и Вришабану царь сказал, что да, и мы не можем понять, может быть, она слепа от рождения, а возможно, она возвышенное живое существо, которое не хочет бросать взгляд на этот обусловленный мир. I remember we were walking with Srila Prabhupada in part of in Paris somewhere, and there were a lot of historical buildings and museums and things like this, and Prabhupada was walking along, but I noticed he wasn't looking at all of these historical things and these beautiful paintings. He was just walking along, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Not interested in the imperfections, because everything's
imperfect here because it's temporary, full of ignorance. So he wasn't interested. He was interested in Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. И я помню прогулку со Шрилой Прабхупадой во Франции, в Монреале, который славится своей красивой архитектурой, но Шрила Прабхупада, он очень концентрированно шел, повторял святые имена, полностью был погружен, и его не привлекали какие-то конструкции этого материального мира, которые все равно полны несовершенства, потому что все, что здесь происходит, это временно. So the king said, I don't know, we don't know if she's blind, or perhaps she was some celestial being from higher planets, from Svargaloka, who's come to this earth planet, is not interested in seeing the imperfections of this world. We should become like that as well, disinterested in material life and fully absorbed in spiritual life. И царь As Jesus said, to be in this world, but not of this world. И царь Вришабхана, он еще раз повторил, он сказал, что мы не знаем, возможно, она слепа, возможно, она является представителем божественного плана, спустилась к нам со Сваргалоки, и ее совершенно не интересует несовершенство этого материального мира, подобно тому, как Иисус завещал, что будьте в этом мире, не будьте его частью. So Narada said, can I see her? И тогда Нарада попросила, могу ли я ее увидеть? He knows, he's taught Vedarshi. He knows everything. So, can I see her? И он прекрасно знал, кто она, поэтому он очень хотел ее увидеть. So King Vrishabhanu, he sent his servants to bring the baby girl before them. И после этого царь Вришабхану позвал своего слугу и попросил его принести дочь. And because of this very deep spiritual insight, Narada Muni was able to perceive, this is not an ordinary baby, this is Lord Krishna's eternal consort, И Srimati благодаря Radharani. своей духовной прозорливости Нарада Муни прекрасно видел, что это не обычная девочка, это никто иная, как вечная возлюбленная спутница Шримати Радхарани. And only out of great difficulty upon seeing Radharani was he able to restrain his ecstatic emotions. И ему было очень сложно при виде Шримати Радхарани совладеть со своими трансцендентными чувствами и не показать их. So when he was having darshan of little baby Radha, he turned to the king. И в тот момент, когда он получил даршан девочки Радхи, он повернулся к царю. He said, my dear king, Providence has surely blessed you. И он сказал, что провидение точно благословило тебя. Quickly bring me the items that we can perform a purificatory ceremony. И принеси мне все необходимое для того, чтобы мы провели обряд очищения. I will perform such a ceremony to ensure that in time this child will bless the world with a glance of her dove-like eyes. Я проведу эту очищающую церемонию и обещаю, что в определенный благоприятный момент эта богиня откроет свои глаза и благословит этот материальный мир своим взором. I've heard of lotus eyes, but I like this dove-like eyes. Radharani has dove-like eyes. Doves are very beautiful birds. Описание, что есть лотосоокая Шримати Радхарани, а в этом стихе есть описание, что глаза подобные голубям. Мне тоже очень понравилась эта символика. Oh, Narada Muni's come, he's going to do a ceremony to welcome my daughter into this world, but it was all an excuse. Narada just an excuse so the king could go away, so Narada Muni could have a private darshan with Sri Radha. И в тот момент Нарада Муни попросил принести парфенария, но все это было только лишь предлогом для того, чтобы отправить царя Вришабхану и остаться наедине со Шримати Радхарани и получить свой личный даршан. So while the king was getting, left to get all the puja paraphernalia together. Царь ушел для того, чтобы подготовить все необходимые парфенарии. So at that time, Narada Muni, he knelt down next to Srimati Radharani and revealed his heart to her through prayer. И тогда Нарада Муни подошел к Шримати Радхарани и открыл ей свое сердце, начав молиться. Bandhanam, prayer is a way of revealing our heart to God. И молитва — это банданам, это то, каким образом мы проявляем то, что есть у нас на сердце по отношению к Господу. And as aspiring devotees, we may not be so qualified or deep enough to know what to pray to God, so we can repeat the prayers
of liberated souls. Same thing. И, возможно, мы не являемся возвышенными преданными, поэтому не до конца понимаем, о чем и как молиться, поэтому мы можем просто повторять молитвы возвышенных вайшнавов. So would you like to hear the prayer of Хотели Narada бы, Muni to Srimati Radharani? He had the first darshan. хотели бы вы услышать молитву, которую произнес Нарада Муни в тот момент, когда впервые получил даршан Шримати Радхарани? Okay. So it's found in Garga Samhita И, 1:8-12. It's one of my all-time favorite verses, although I haven't memorized it. Эта молитва написана в Гарга Самхите 1.8.12, и я ее очень люблю, она одна из моих любимых. Shri Rasa Rangasya Vikasha Chandrika Dipa Valir Ya Vrishabhanu Mandire Goloka Chudamani Kanta Bhushanam Jatva Param Tam Bhuvi Paryatam Yaham. Listen to this. I wander over this earth, meditating on her, who is a moon shining in the rasa dance arena, who is a host of bright lamps in Vrishabhanu's palace, and who is the central jewel in the necklace of Goloka. Послушайте этот стих. «Я блуждаю по свету и медитирую на нее, которая подобна сияющей луне на арене танца расы. Кому принадлежит свет всех лампад в дворце Вришабану, и той, которая является драгоценностью в ожерелье Гакулы. I wander over this earth, meditating on her, who is a moon shining in the rasa dance arena, who is a host of bright lamps in Vrishabhana's palace, and who is the central jewel in the necklace of Goloka. Я блуждаю по свету и медитирую на нее, которая подобна сияющей луне на арене танца расы. Ей принадлежит свет всех лампад во дворце Вришабану, и она является драгоценностью в ожерелье Гакулы. And as Narada said this prayer, the little baby girl, she started wiggling her hands like this. И в тот момент, когда Нарада произнес эту молитву, маленькая девочка Радха начала перебирать пальчиками. She was excited to hear the prayer because love is reciprocal. As we love God, God loves us. И она была очень счастлива услышать эти молитвы, обращенные к ней, потому что любовь, она взаимна. Когда мы любим Господа, Господь всегда любит нас в ответ. But Garga Samhita, authorized Garga Samhita says, knowing that her devotee Narada was actually eager to behold her original form, Radharani appeared before him as a fresh youth, around 7 or 8 years old young girl. Но Шримати Радхарани прекрасно понимала медитацию Нарада Муни и знала его сердце, поэтому она предстала перед ним в своей изначальной форме этой девочки 8-9 лет. Not only that, but on either side of Radharani was Lalita and Vishaka. И кроме того, с двух сторон Радхарани явились Лалита и Вишакха. So you can imagine, at that point, Shastra says, Narada Muni, who's always preaching, he became silent. He had no words. He was just stunned. И в тот момент тот самый Нарада Муни, который неустанно проповедовал, он замер, и у него не было слов. And then suddenly, from around the corner comes the king, King Vrishabhanu, with all the puja paraphernalia. So immediately Radharani, boom, she became a baby again. И вдруг неожиданно в комнату входит царь Вришабану со всеми парфенариями, и одновременно с этим Радхарани приняла свою форму ребенка. So at this time, with great difficulty, Narada Muni contained his ecstasies as he went through the ritual ceremony of purification. И в этот момент еще с большей сложностью Нарада Муни сдержал все свои экстатические симптомы и начал проводить церемонию поклонения. Jesus said, my cup runneth over with love. Sometimes these great devotees, they can't contain their spiritual ecstasies, and they just come forward. Like on several occasions, we saw Prabhupada go into ecstasy. И как говорил Иисус Христос, иногда его чаша переполняется от любви, и поэтому многие преданные, они стараются сдерживать свои экстатические эмоции, но мы несколько раз видели, как эти эмоции пробуждаются и проявляются в Прабхупаде. But he didn't place much importance on it. He'd always say, all right, chant Hare Krishna. Но он никогда сильно не погружался в это, не придавал этому огромное значение, он старался сказать: все, хорошо, давайте повторять Харе Кришна. Now because of that special darshan that Narada had with Radharani, he was left with a very deep and intense desire for more of her association,
what's more seva for her service. И, конечно же, получив такой даршан, Нарада Муни, он хотел еще большего служения Шримати Радхарани, и, конечно же, он хотел больше ее общения. So he went to a place in Vrindavan near Govardhan Hill called Naradavan, and he performed severe austerities there under the direction of Vrindadevi for a long time. It's another pastime, another class. He was eventually able to enter into Radha and Krishna's pastimes in the form of a gopi. He took the form of a gopi. И тогда он отправился на холм Гавардхан, там есть особое место, это место, где медитировал Нарада Муни, и там под руководством Вринда Деви он начал совершать свой баджан и обрел форму гопи. Naradiya gopi. It's another. We'll tell it sometime during the. И его стали звать Нарадия Гопи. Это уже отдельная история, когда-нибудь мы ее вам расскажем. So some acharyas say that he simultaneously continues his travels as, Narada to the universe. Others say that he left that service as Naradiya Gopi to continue his service of preaching. И кто-то из ачарьев пишет о том, что Нарада продолжил свою проповедь по миру, а кто-то пишет, что он одновременно с этим продолжал исполнять свой баджан, находясь на Гавардхане. Anyway, now Radharani, she didn't open her eyes immediately because the whole ceremony was that she'd open her eyes. Come on, look. И церемония была проведена, целью ее было то, чтобы Шримати Радхарани открыла глаза, но этого не произошло. But King Vrishabhanu had great faith that whatever the sage had said previously, that by her vision everything would be put correct in this world. He had faith that by the blessings of Narada it would come true that she would open her eyes. Ну, царь Вришабхану, он очень верил в благословение Нарады Муни, и он понимал, что в определенный момент, так как тот сказал, она непременно откроет глаза. So now a lot of people are coming to take darshan. The word's out. Sri Radha, everyone's coming to take darshan. И слухи разошлись, поэтому все знали, что пришла сама Шри Рада, и поэтому все стремились попасть на даршан. So who was the next to come and take darshan? А кто же были те, кто захотели получить ее даршан? Next to come and take darshan was Purnamasi. А после этого According to пришла Garga Пурнамаси. Accompanied by Vrindadevi. И за ней также была Вриндадеви. So when Purnamasi, Yogamaya, the one who arranges all the pastimes here in Vrindavan, first saw Radharani, some very beautiful words came from her lotus mouth, recorded in scripture. И в тот момент, когда Пурнамаси, сама Йога Майя, которая организовывает все игры во Врадже, впервые увидела Радхарани, из ее уст сошли очень красивые молитвы. So Purnamasi, Yoga Maya, turned to King Vrishabhanu and Queen Kirtida, and she said the following. И в тот момент Пурнамаси, обращаясь к Киртиде и Вришабану, сказала следующее. This girl is not ordinary. Great personalities like Brahma, Shiva, and Narada worship her, knowing that she can fulfill all their desires, material and spiritual, it said, material and spiritual. So please, take good care of her. No problem. И она сказала, что эта девочка, она необычная. Такие великие личности, как Брахма, Шива, Нарада, поклоняются ей, потому что они прекрасно знают, что она может исполнить все их желания, материальные и духовные. Поэтому хорошенько позаботьтесь о ней. So, the king and queen, they were ecstatic, but at the same time they were concerned. So they expressed their concern to Purnamasi because she hadn't opened her eyes yet. И с одной стороны, Киртиди и Вришабану, Махарадж, они были очень счастливы, с другой стороны, они очень переживали, поэтому они спросили у Пурнамаси, а глаза-то она откроет, все еще не открыла. Oh, revered Purnamasi, look, her eyes are closed. We don't know what's going on. Why are her eyes closed? Why doesn't she open her eyes? Is she blind? И они, обращаясь к Пурнамаси, сказали: о, Пурнамаси, только посмотрите, ее глаза плотно закрыты. Что это значит? Откроет ли она? Сможет ли она видеть? Или она слепа от рождения? So, eloquence is truth spoken concisely. Purnamasi just smiled and said, don't worry, it's just Sri Radha's pastime. И краткость сестра таланта, поэтому Пурнамаси очень четко сказала, что не волнуйтесь, это все игры Радхарани. So of course recently Yasoda had given birth to baby Krishna. So the next day, she came along with Nanda Maharaj
with her baby to visit their close friends. They were close friends, Vrishabhanu and Kirtida and Yashoda and Nandamara. So, babies are born. I'm going to show you my baby. You show me your baby. I've seen it. Look at my baby. Well, look at my baby. И одновременно с этим мы знаем, что My baby's Radha, my baby's Krishna. You're both winners. И что у мамы Ешоды на тот момент родился Кришна, и как это подобает, так как они были все знакомы, естественным образом они захотели прийти друг к другу в гости, и одни показывали одного ребенка, те показывали другого, и все из них выигрывали, потому что это был Рада и Кришна. So they bought baby Krishna, but when they arrived, little Radharani was still sleeping in her bedroom. И они пришли утром, поэтому маленькая Шримати Радхарани все еще спала в своей колыбельке. And, Nanda and Yasoda were met at the door by Kirtida Sundari, and they were taken to like a reception room. И Киртида Сундари, она встретила маму Ешоду, Нанда Махараджа в приемной. And they started chatting, the two couples, and Это две Yasoda just семьи. put little baby infant, Krishna down like that. He was a little older. I think he could walk, could crawl. I think he could crawl. So he put her down. They're talking, and Krishna crawls away. И они естественным образом разговаривали, мама Ешода спустила Кришну с рук, он пополз, и они не заметили в своих разговорах, как Кришна уполз в определенном направлении. Where did he crawl? He crawled to the room where Radharani was sleeping. А куда же он пополз? Конечно же, он пополз в комнату, где спала Шримати Радхарани. It's so cute, make a great movie. He's crawling and he gets to the crib and he puts his hands up and, you can stand and see her divine form in the crib. И представьте, об этом можно фильмы снимать, как маленький Кришна ползет в сторону комнаты Шримати Радхарани, доползает до колыбельки, встает и смотрит на ее божественную форму. And he realized, this is my eternal divine consort. And he reached and he touched her eyes. И он осознает в тот момент, что это его вечная супруга, его вечная возлюбленная. И тогда он рукой дотрагивается до ее глаз. And Shastra describes that moment, what an historic moment, very nicely, that as soon as Radharani felt the touch of Krishna's hands on her eyes, quote, she became aware that the person for whom her eyes were created was sitting beside her. И есть такое описание красивое, что в тот момент, когда Шримати Радхарани почувствовала прикосновение рук Кришны к ее глазам, она тут же осознала, что те глаза, которые были созданы, они были созданы именно им. She became aware that the person for whom her eyes were created was sitting beside her. И та личность, благодаря которой были созданы ее глаза, он находился прямо перед ней. So at that moment, her eyes opened, and you could, Krishna could see her cloud blue eyes as she smiled. Big smile in her cloud blue eyes, Krishna. So he was the first one to have darshan of Radharani's eyes. Есть описание этого возвышенного момента. В тот момент Шримати Радхарани широко улыбнулась, а также распахнула свои глаза цвета такого глубокого, насыщенного голубого цвета. И Кришна был тот, кто первым смог увидеть ее. So meanwhile, the couples realize, Krishna's crawled away some way, babies are, they put everything in their mouth. So they're looking and they come into the room where this Radha and Krishna, and they see they're playing together in the crib. И в тот момент взрослые осознали, что Кришна куда-то уполз, они стали его искать, потому что они переживали, и вдруг они увидели, что Кришна в комнате Радхарани. And they said, oh look, she finally opened her eyes, see how beautiful she is. И они уже играют, и все закричали: посмотрите, какая она красивая, она открыла наконец-то глаза. So like that. And when Radharani turned 6 or 7 months old, Mother Kirtida Sundari decided it was time to celebrate her daughter's Annaprashna, means the grain-giving ceremony. И в тот момент, когда Радхарани исполнилось 6-7 месяцев, Киртида Сундари подумала, что пора уже для своей дочери провести церемонию Аннапрашана. It's a big thing, is it, for householders? Like when I travel, many times I go, my baby's 6 months old, will you do the grain-giving ceremony? Yes, and another one in the afternoon, another one in the evening. It's like babies are falling from the sky. Это большое событие для домохозяев, потому что когда я путешествую, ко мне всегда обращаются с просьбой, что моему ребенку уже 6-7 месяцев, пожалуйста, проведите первую церемонию вкушения зерна, и я с утра одну церемонию, в обед другую, вечером третью. Такое ощущение, что младенцы с неба падают.
So King Vrishabhanu and Kirtida Sundari, the queen, they made announcements И, everywhere that their daughter Radharani was going to take her first grains. и Киртида Сундари и царь Вришабана, они объявили о том, что у их дочери будет церемония вкушения первого зерна. So the day arrived, and there were many respected guests like Narada. He's always, where things are happening. He was there. Yasoda was there with baby Krishna. И новости об этом разлетелись, как обычно Нарада Муни об этом услышал, он там присутствовал. Также там были на церемонии Нанда и Ешода с Кришной. Everyone's around the sacred fire. И все сидели вокруг священного огня. The Brahmins had made a big yagyashala, and they were chanting various mantras, while Kirtida Sundari was sitting near the fire with Radharani on her lap. И в то время как браманы развели костер, воспевали мантры определенной Киртиде, Сундари сидела там, и на руках у нее была Шримати Радхарани. Kirtida and Yashoda are very close, so they sat down next to each other for the ceremony. И так как Киртида, Сундари и Ешода Майя, они очень близки друг к другу, поэтому они сели рядом. Now, it just so happened that Mother Yasoda had brought a little bowl of sweet rice to keep Krishna occupied. И мама Ешоды, так уж случилось, она принесла с собой немного сладкого риса для того, чтобы на всякий случай покормить Кришну. Because Krishna is a little older than Radha, so he'd already had his grain ceremony. So just to keep him occupied, she brought a little, some sweet rice. И Кришна, он чуть старше маленькой Радхи, поэтому у него уже церемония вкушения зерна была, поэтому она взяла с собой немного зерна, чтобы занять его. So the Brahmanas were chanting mantras, and it was time for the Brahmanas to give some sweet rice to the child. But what happened? What happened was that, to everyone's shock, little Radharani smiled and quickly reached over into the lap of Mother Yasoda and took some grains from Krishna's bowl. That was her first prasad. Her first grains were from Krishna's bowl. И браманы уже прочитали свои молитвы, и вот центр церемонии, они должны дать зерно для маленькой Радхи, но в тот самый момент Радхарани протягивает свою ручку на колени к маме Ешоде, берет немного риса от Кришны, и первое зерно, которое она вкусила, был махапрасад от Кришны. The Brahmas had a golden bowl of some grains they were going to get. Radharani just reached over and took Krishna's grains and ate like that. So her first grains were Krishna prasadam. И браманы, они очень старались, на золотом подносе они подготовили зерно для Шримати Радхарани, а маленькая Радхика вытянула ручку, залезла в еду Кришны, взяла оттуда сладкий рис и почтила. And when the Brahmins saw that, they canceled the whole ceremony. Finished. This is not how it's supposed to be. Sir, this is exactly how it's supposed to be. И браманы очень расстроились, они сказали, что все на смарку, церемония закончена, это вообще не так все должно было, на самом деле все должно было быть именно так. And the acharyas comment that because Radharani's first grains were Krishna's prasadam, that this spontaneous event strengthened the two mothers, Yasoda and Kirtida's conviction that divine providence had chosen their children for each other, hoping they'll get married. И ачарьи описывают, что тот факт, что первое зерно, которое вкусила Шримати Радхарани, было просадом от Кришны, дало намек Киртиде и маме Ешоде о том, что их дети как-то связаны, и они начали медитировать на том, что, возможно, они созданы друг для друга и когда-то поженятся. Of course, as we know, as Radha and Krishna grew up, their love for each other matured, and it deepened, and as it continues to expand even to this day. The spiritual love is ad infinitum, it's just always increasing. So they're getting a little older, and then the pastimes get deeper. И, конечно же, мы знаем, что любовь между Шримати Радхарани и Кришной, она все становилась все больше и больше. Это качество духовного мира, потому что, несмотря на то, что любовь полноценна, она еще может расширяться. Actually, Radha's love for Krishna is especially interesting. И на самом деле самой возвышенной является любовь Радхи к Кришне. It's a whole other class. Но это уже целая другая история. In Dankeli Kumudi, Rupa Goswami gives us a glimpse of Radha's love.
for Krishna. И в Дана Келе Камоде Рупа Госвами, он нам дает намек на ту интенсивность любви Шримати Радхарани к Кришне. All glories to Radha's love for Krishna, the enemy of the demon Mura. Although it is all-pervading, it tends to increase at every moment. Although it is important, it is devoid of pride, and although it is pure, it always is beset with duplicity. It's very deep, but that's a description of Radharani's love. И есть очень глубокое описание любви Радхарани. Вся слава любви Радхи к Кришне, врагу демона Мура. Несмотря на то, что их любовь всепроникающая, она постоянно увеличивается. Она очень важна, но лишена гордости. Она чиста, но при этом всегда окружена двойственностью. In fact, so great is that love that she controls Krishna with that love. He's the supreme controller by definition. But her love is so pure, she controls Krishna by her love. This has been the discussion amongst Gaudiya Vaishnavas since time immemorial. И любовь Радхи к Кришне, она настолько могущественна и возвышена, что благодаря этой любви Радха может контролировать Кришну. Об этом рассуждают все ачарьи. In fact, in an unpublished manuscript by a devotee named Krishnadas, it is written as follows. Есть неопубликованная книга Кришнадаса, в которой он пишет следующее. Sarvopi Shabda Rasir Yashma Dudi Yaya Sopi Harir Duna Radha Nidesha Bhachne Svekam Hum Shabdad Meva Janati. That Hari from whom unlimited words in vocabulary arise, that same Hari only utters one word, okay, when Radha instructs him. Wow! Тот самый Хари, из которого произошли все слова и весь словарь, может произносить лишь окей, то есть хорошо, когда Радхарани дает ему свои наставления. That Hari from whom unlimited words in a vocabulary arise, because we can speak so many languages, that same Hari only utters the word or okay when Sri Radha instructs him. Yes, ma'am. Тот самый Хари, из которого произошли все слова и все словари, тот, кто является источником всех языков, он может произнести только то есть хорошо, когда Шримати Радхарани его о чем-то просит или наставляет. So, of course, these are only some of the very sweet pastimes of Radharani's childhood, both in Reval and here in Varshana. We could go on for years. И, конечно же, это только небольшая часть всех тех историй, которые случились в Равале или здесь, на Варшане. Мы могли бы неделями об этом говорить. Pastimes which many devotees may not know, but seek and ye shall find in the Bible. И, возможно, не все истории вы знаете, но вы преданы, поэтому продолжайте искать. И, как говорится в Библии, кто ищет, тот всегда найдет. And in this very sacred place at the base of the hill of Varshana in Chitra's village, surrounded by birds singing, peacocks and bells, extolling the glories of the Lord. I hope that these pastimes have inspired you with more devotion for Krishna's favorite gopi. И мы находимся сейчас в этом сокровенном месте у холма Варшаны. Поют птицы, звучат колокола, вся атмосфера прекрасна. И я надеюсь, что те истории, которые вы здесь услышали, помогут вам развить вашу еще большую любовь к Радhe и Кришне. Maybe one day some of you will become supremely inspired to become one of her maidservants, Radha Dasya. И, возможно, кто-то из вас в какой-то момент будет вдохновлен настолько, что захочет стать Радхадаси, служанкой Радхарани. I mean, it's way far ahead, but we can also look ahead and hope against hope. И, конечно же, это далеко впереди, но надежда умирает последней. Мы будем продолжать надеяться, когда-то это произойдет. That would be wonderful. Это будет чудесно. Srila Prabodhananda Saraswati writes in Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет в читании Чандрамрите about becoming specifically a follower of Sri Radha. О том, каким образом вы становитесь преданным Шри Раде. So beautiful. И это прекрасно. Some headed by Uddhava attained the mood of service. Others achieved the praiseworthy position like that of Sridham. Still others attained the mood of the lotus-eyed damsels of Braj.
Others, most fortunate of all, came to drink the sweet lotus of Radha Rasa. И What wealth did that world, what wealth did the world not attain through Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy? Because this is all his mercy, Radha Rasa. Прабхадананда Сарасвати пишет, некоторые, те, кем управляет Удава, они достигают настроения служения. Те, кто занимает другую позицию, они подчиняются Шридаму, и тоже есть смысл их прославить. Некоторые достигают умонастроения лотосооких пастушек Враджа. Другие, еще более удачливые, приходят для того, чтобы пить сладость лотосной Рада-расы. Какого богатства не сможете вы достигнуть, если с вами присутствует милость Шри Чайтаньи Махапрабху? Let's recite it again. It's the supreme goal. И давайте еще раз сконцентрируемся на нашей вечной цели. Some headed by Uddhava attained the mood of service. Others achieved the praiseworthy position like that of Sridham, cowherd boy. Still others attained the mood of the lotus-eyed damsels of Braj. Others, most fortunate of all, came to drink the sweet lotus of Radha Rasa. What wealth did the world not attain through Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy? Gauranga! Удава возглавляет тех, кто медитирует на настроение служения. Другие получают позицию, подобно Шридаме, как мальчик-пастушок. А другие медитируют на настроение лотосооких пастушек Враджа. Но более удачливые, самые удачливые продолжают пить сладость лотоса Радха расы. Какое же богатство вы не можете получить благодаря милости Шри Чайтаньи Махапрабху? And finally, we've come to the end of the lecture. И в конце I wish it этой was just the лекции beginning. We've come to the end of the lecture so we can conclude with an appropriate verse in this mood given to us by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И в завершении этой лекции хотелось бы процитировать Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура. It's another one of my favorites. Это одна из моих тоже любимых. It's found in the Sri Nikunja Keli Viru Dwali, text number 67. И ее вы найдете в Шри Никунджа Келли Виру Давали, стих 67. Listen closely so this arouses some deeper sentiments in your hearts. И послушайте внимательно, потому что это пробудит чувство в вашем сердце. After all, the longest journey begins with the first step. И самое долгое путешествие начинается с первого шага. Oh, all auspicious Krishna, may you be victorious. You perform all kinds of sweet pastimes. Let my name also be there when you count Sri Radha's associates. This is my prayer. Although I am covered by material consciousness, I can still aspire for this. Oh Lord, let my prayer be fulfilled. О Всеблагой Кришна, пусть ты будешь непобедим. Ты совершаешь различные сладкие игры, и пусть мое имя будет среди спутников Шримати Радхарани. Такова моя молитва. Я покрыт материальным сознанием, но в любом случае у меня есть надежда. О Господь, пусть моя молитва будет услышана. Congregational prayer, group prayer is more potent. Krishna Varnam Shasha Krishnam Shangopanga Shaparshadam Yagnai Sankatan Praya Shantihi Shumeda Saha. When the congregation comes together and says a prayer, it has more effect than, at least at our stage, sitting in the bhajan kutir chanting some japa. That's sankirtan. И наша совместная молитва, она обладает еще большим могуществом призвать Кришну. Она даже более сильна, чем та молитва, которую вы совершаете, находясь в личном баджане. So let's finish today. You can repeat after me. И это санкиртана, и давайте вместе повторять. Oh, all auspicious Krishna, О, all auspicious Krishna, may you be victorious. may you be victorious. You perform all kinds of sweet pastimes. You perform all kinds of sweet Let pastimes. my name also be there Let my name also be there when you count Sri Radha's associates. when you count Sri Radha's associates. This is my prayer. This is my prayer. Although I am covered by material consciousness, Although I am covered by material I can consciousness, still aspire for this. I can still aspire for this. Oh Lord, Oh Lord, let my prayer be fulfilled. let my prayer be Now fulfilled. in Rasa. О Всеблагой Кришна, О, Всеблагой Кришна, Dada, пусть ты будешь непобедим. пусть ты будешь непобедим, Ты являешь сладкие игры. ты являешь сладкие игры.
Пусть мое имя будет среди имен спутников Радхарани. Имя будет среди имен спутников Радхарани. Такова моя молитва. Такова моя молитва. Я покрыт материальным сознанием, Я покрыт материальным сознанием, но у меня есть надежда. но у меня есть надежда. Господь, исполни мою молитву. Господь, исполни мою молитву. Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Shri Radhasham Sundar ki, Shri Varshanadam ki, Shri Prabhupada ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gopimanandi. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Shalom. Hare Krishna, thank you.